Muri yeZimbabwe tinoti mangwanani akanaka tichikugamuchire zvakare ipo pano paZim News Update. Pano tinode kupa manews update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva, please don't forget to subscribe, like nekushare because tokupai maupdates anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe, especially ezvematongerwo enyika. Muri yeZimbabwe tiri kuona kuti Women's League yekwamutare yakagara yatotengwa naPresident Emmerson Mnangagwa kuitira pavari kuenda ku press conference unova musangano muhombe unoitwa kamwe chete pagore weZANU-PF. Vakadzi veWomen's League iwavo vange vachitsigira 2030 agenda. Ndozvetiri kuona pano muri yeZimbabwe. Sekuziva kwetinoita tinoziva kuti maNicaland yagara isikadi President Emmerson Mnangagwa, but now pane vanhu vari kutengwa vari kubva vatanga kusapota President. Sezvo tiri kuziva kuti ZANU-PF iri kutenga vanhu kuti iwane support, vakutengana ivo pachezvavo. Mazuva apo vaikwikwidzanan neMDC or Triple C vanga vasingatengi vanhu, but vakutenga vanhu because vari kukwikwidzana ivo pachezvavo muri yeZimbabwe, vapandukirana nepamusaka pe2030 agenda ndoyati party idivide muri yeZimbabwe. Zvetiri kuona pano regedzei tiverenge tese, but kana uri muswa, please don't forget to subscribe, like nekushare. The ZANU-PF Manicaland Women's League revived the controversial ED's 2030 agenda, a campaign aimed at extending President Emmerson Mnangagwa's rule until 2030, deepening the succession wrangle that continues to divide the ruling party. 2030 iyi ndiri kuisa blue panapa iyi ndo yadivide party muri yeZimbabwe. The ED 2030 proposal yes 6 to amend the ED proposal seeks to amend the constitution to allow Mnangagwa to stay beyond his current second term, effectively sidelines VP Constantino Chiwenga, who has long been seen as wanga wakataurirana kutoti mazuva panga wakataurirana muri yeZimbabwe wanga wakataurirana kutoti ucharana kubva 2018 up to 2023 wakazokumbira imwe term up to 2028. ndo patanga maminimini esi muri yeZimbabwe. A current second term effectively sidelines VP President Constantino, Vice President Constantino Chiwenga, who has long been seen as we have belong as seen here apparent under the so-called gentleman's agreement struck during the 2017 coup that topped by the former President Robert Mugabe muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika at the height of that military assisted transmission. It was widely understood that Mnangagwa would serve one full term and hand over power to Chiwenga. Zvandakutaura kumusoro kwanganzi from 2018 because akazopedzisa mamwedzi dzasara dza President Robert Mugabe, because President Robert Mugabe akabviswa musi 17 November, term yawo yange isati yapera, but yakauda kuenda kunopera ndo yakazopedziswa naPresident Emmerson Mnangagwa. Wakazonzi munochizorana kubva 2018 up to 2023 wakazokumbira ndo ane maminimini esaya kusvika 2028. ndofunga muri kuona zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ndo zviri kuedza kuti awapa. However, as Mnangagwa consolidate his grip on the state and party, his loyalists began pushing narratives to extend his stay in power in power functional battle that now define that ruling party's politics. The Manicaland Women's League declared it would use the upcoming ZANU-PF National Conference set for October 13 to 18. Conference iri kuitwa kwamutare musi wa 13 to 18 October in Mutare to push for formal endorsement of the ED resolution. This resolution was first tabled at the first year conference and has since become a rallying point for Mnangagwa loyalists determined to block any potential challenge from Chiwenga's camp. Speaking at the provincial exclusive meeting, Manicaland Women's League chairman Comrade Dorothy Mabika, anike ndiye mkuru Women's League kuManicaland, anonzi Comrade Dorothy Mabika, ndo vanhu
tengwa chete waone vamwe vacho vatedzera vacho nechichichi then ondotanga kutoinfluenza vanhu vese kuti vatange kutsigira 2030 iyo. Instead that last year resolution must now be urgently implemented. Ndofunga muri kuona muri yeZimbabwe rigeze twiringe zviri pakona apa. Last year we made a resolution that the president should remain in office until 2030. Ari mukuona dhoro takutodaro uyu. Last year we made a resolution that handi kuda kuitwa conference so wakutotanga kutodini ana Dorothy wakuru weManicaland, Dorothy Mabika wakuru weManicaland Women's League wakutotanga kutotaura watopiwa mari. Last year we made a resolution that the president should be remain in office until 2030. It has been almost a year without any update on its implementation. As we go to another conference, we are saying our resolution should be implemented muri yeZimbabwe anzi implemented expeditiously rigeze tidzike mamwe mawedha acho asi kunyasa kuone. This is our anonymous position as a women's league in Manicaland. She declared the women's league justified its support for ED 2030. Murumona mukuru wewe atotengwa, mukuru we women's league atotengwa ndio zvakutotaura izvi. By citing policy and the need to complete national project tied to 2030 and the National Development Strategy 1 NDS1. They argue that Mnangagwa's leadership has brought infrastructure development and empowerment programs, especially targeting women and youth. However, political observers note that the arrival of the winged ED 2030 campaign is more about internal power struggles that development goals muri yeZimbabwe. Anzi mayuthi izvi mawedha akutaura na Women's League atotaura akutosapota 2030 agenda within ZANU-PF functional lines is between Mnangagwa and Beckers, who see ED's 2030 as a way of commanding his control and Chiwenga allies in the military and security establishment who feel betrayed by what they perceive as Mnangagwa reversal to honor the 2017 pact. In recent months, tension between two camps have played a battle propaganda wars within revival groups sponsoring hashtags, media campaigns and endorsement at rallies. The Women's League, traditionally empowerment mobilizing arm of the party, is now a firm aligned itself with Mnangagwa further Chiwenga function ahead of the Mutare conference. As Mutare reads to host thousands of delegates, the succession ya President Emmerson Mnangagwa mukona succession question looms large. Well, the Women's League celebrate the opportunity to thank the president by hosting the conference. The gathering is shaping up to the another battlefield in ZANU-PF bitter succession war that could determine not only Mnangagwa's future but also the political survival of his deputy. VP Chiwenga vari kutaura mbozvidere izvo zvimuri yeZimbabwe ndona wadzati takakubatirei pano paZim News Update. Tisati tapedza zvedu regedzei timboende kuna Temba Muliswa timbozwa kuti ari nyora kuti chibozi ari kumoka VP Chiwenga zvisikaite Temba Muliswa muri yeZimbabwe. Zvina hazvina kumira zvakanaka. Regedzei titi sabu kuTemba Muliswa varapa ari kumoka VP Chiwenga zvisikaite. Nezvo raibudisa kamota kaya kachitoti kamota kangu kaitwa mayazi ndofunga muri kuona ndopechera Temba Muliswa iri.
uyo mukuona zvaari kuisa izvi andopenga Temba Muliswa paakapiwa mari paya mhuri yeZimbabwe kana tichikuudzai kuti tatiri kumberi isusu wanhu wese katakakuudzai kuti Temba Muliswa apiwa mari muchamuona zvaachatanga kuita izvi zvaakutanga kusenda izvi anga asingatomboiti zvinhu zvese izvi kumasoro kwe the president ndofunga muri kuona totaura nezvapresident attacked by Sekuru Gesa over and over yet you remained quiet now makubudikira because I have made impact in the relying crying against corruption. Muri vatengesi meme zvimastatement zvekutemu izvi ameno chistatement chaisa auya kutopenga checheko funga muri kuona ichi statement raisa greetings we have observed with serious concern as the patriotic vanguard zvakangosiyana siyana zibepa raisa iri muri yeZimbabwe zvino hazvina kumira zvakanaka kuna Temba Muliswa. Temba Muliswa anobuda achitaura kuti ndakambozvisa futi pano nezuro but hatina kuisa riri vhidhiyo racho ndofunga muri kumuona haasi kutorara izvona izvi haasi kutorara ani muri kumuona ndiye akaisa mota achiti kwanzi mota yangu yapwanywa anonga azvipwanyira kakaridhiyo kake ndiani vanopinda mumota achipwanya kakaridhiyo ndio zvataura kwanzi mota yangu yapwanyiwa chichichiwa wengi wangu zvakanyora apa they came to broke into my car but I am not one to fear of immediately but by those threats ndakatofukwa naMwari nevadzimu whoever does anything it will also find him just like a former Commissioner Juhuri or President Mugabe who warned in a letter sending thugs who won't work we move. Muri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita muri yeZimbabwe pano paZimu News Update. So kana uri mutsva please don't forget to subscribe, like nekushare.